Hi guys, welcome back to our show. Gujarat Titans తో మ్యాచ్ ఆడుతున్నాం on Tuesday. Very important match ఇది because గెలిచిన వాళ్ళు నెంబర్ వన్ లో అలా కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటారు and they get to 16 points, which means almost ప్లే ఆఫ్ బెర్త్ సీల్ అయిపోయినట్టే. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గేమ్. బట్ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే మనకి అహ్మదాబాద్ లో ఆడుతున్నాం. అది మనకి అంత వచ్చిన వెన్యూ కాదు, కొంచెం రికార్డ్ ముందు చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది. బట్ ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ గా మాట్లాడాలంటే ఆ రోజు మనకి హనుమాన్ జయంతి. సో మనకి హనుమాన్ జయంతి రోజు చాలా మ్యాచెస్ మనం గెలిచాం. సో హోప్ఫుల్లీ ట్యూస్డే కూడా దేవుడు దయ వల్ల గెలుస్తామని కోరుకుందాం. బట్ ఎందుకని మనం స్ట్రగుల్ అవుతున్నాం అహ్మదాబాద్ లో అనే దానికి 2022 లో స్టార్ట్ అయింది. వి ప్లేడ్ సమ్ మ్యాచెస్ దేర్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ మ్యాచ్ ఒకటి ఓడిపోయాం, రషీద్ ఖాన్ ఆ మ్యాచ్ ఒకటి. సో ఇలా చాలా మ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఓడిపోవడానికి. బట్ వెంకీబాయ్ ఎందుకని మనకి ఆ వెన్యూ అంత కలిసి రాలేదని మీ ఒపీనియన్? And most of the time we play with Gujarat Titans, if I'm not wrong. So Gujarat Titans, they made bowling attack which is completely based on their home attack. 4 paces and then 1 Rashid Khan. I mean wrist spinner. And based on that, they have all kinds of surfaces. Black soil, then red soil, then pitches are very good suited accordingly. And they can keep it very fresh for any part of the tournament. So finals వచ్చేసరికి I don't have really that much complaint on it because conditions wise you can actually expect a very good sporting pitches, and there won't be that dew factor or anything for last 2-3 finals over there, if you see. So but apart from that, again, they made currently this year like even more pace and bounce pitches. So I think this time it will suit our bowling lineup and we can definitely challenge every team who can play. But yeah, we have to definitely go to the finals step by step. అండ్ ఇంకొకటి టాస్ అనేది పెద్ద ఫ్యాక్టర్ ఏం కాదేమో, బికాస్ హిస్టారికల్ గా కూడా టీమ్స్ గెలిచిన వాటిలో 50-50 ఉంది. టీమ్స్ టాస్ విన్ అయిన 50% గెలిచాయి, లూజ్ అయిన 50% గెలిచాయి. సో టాస్ కన్నా కూడా ఇట్స్ హౌ యూ రీడ్ ద కండిషన్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డే అనేది ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఐ థింక్ అక్కడ చాలా క్లోజ్ గానే మనకి రివర్ పాస్ అవుతుంది, శబర్మతి రివర్. అశ్విన్ చెప్తాడు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ లో, చాలా క్లోజ్ గా పాస్ అవుతుంది శబర్మతి రివర్ అక్కడ. సో ఒక్కొక్కసారి కండిషన్స్ రివర్ ఫ్లో బట్టి కూడా కండిషన్స్ మారుతాయి. అండ్ అశ్విన్ బాగా రీసెర్చ్ చేస్తారు కాబట్టి, బికాస్ ఈ గుడ్ ఎట్ దిస్ థింగ్ తను చెప్పాడు అనమాట వీడియోలో. ఐ డోంట్ నో, మేబీ ఇప్పుడు కోవిడ్ అప్పుడు ఎప్పుడు ఈ వీడియో చేశాడు, దట్ కండిషన్స్ బట్టి చాలా మారుతాయి. సో మనం చెప్పలేము, ఆ రోజు బట్టి కాల్ తీసుకోవాలి. అండ్ మోస్ట్లీ హ్యూమిడిటీ కూడా ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో డ్యూ అనేది పెద్దగా ఈ టైంలో ఉండదు కానీ, బట్ కొన్ని డేస్ లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ మోస్ట్లీ మేలో అంత డ్యూ ఉండదని కూడా చెప్పాడు. సో భయ్య ఈ లెక్కను చూసుకుంటే మనం టాస్ గెలుస్తామని నమ్మకం నాకు లేదు కానీ, బట్ లాస్ట్ 2 games చూసుకుంటే అగైన్స్ పంజాబ్ కింగ్స్ వాళ్ళు ఆడిన మ్యాచ్ కానీ, లేకపోతే ఆర్సీబీతో వాళ్ళు ఆడిన మ్యాచ్ కానీ, గుజరాత్ వాళ్ళు దేర్ న్యూ బాల్ బౌలర్ స్టక్ గోల్డ్. అండ్ దానివల్ల యావరేజ్ స్కోర్ కూడా వాళ్ళు 150s 160s రెస్ట్రిక్ట్ చేయగలిగారు బోత్ ది టీమ్స్. బట్ కొంచెం డీసెంట్ గా ఆడితే ఇట్ ఈస్ ఏ 180-190 కైండ్ ఆఫ్ వికెట్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్. సో what do you think is probably our plan to counter their bad bowlers? Bowlers, so basically Gujarat, I've been observing their bowlers pattern. First 3 games of the tournament, all the left-handers actually dominated them. All the left-handed top order batters actually, they got off to a very, very good start. New ball wickets weren't there much. It was due to their bowling plans. They didn't get it right. And slowly after SRH got the rhythm right, Rabada got the rhythm right, then the bowling lineup kept getting better. Tactics was better. So first 6 overs, Siraj Rabada. And then middle overs moreover like Prasid, Rashid Khan, and then one of the fast bowlers, Arshad Khan or Holder, and then so and so. So that's how they made it. So 4 paces and 1 spinner. So here actually it's very simple. Again, you'll have, if there is new ball assistance up the front, you need Abhishek Sharma to play a bit more careful. Just take your time, no problem. Like for first 4 overs, just take your own time. Let Havas had to do his job, or let Ishan Kishan take on. And then I'll tell you reason why. Then after that, you have Klaasen coming at the middle overs, like 7 to 15 overs.
Currently at 7 to 15. If we lose two early wickets, I told you in the earlier games also, we need to use floaters. Just send in some floater, just negate that new ball movement. So we have to be very smart about that. Doesn't matter how much score we end up in power play. If we just lose one or two wickets, it's more than enough. Then middle overs, unlike other teams, this time they have got a very good attack. So Rashid Khan, Holder, and then so and so. Prasid or Ashok or Arshad Khan. Thing is, Prasid you can definitely target because he's still using the change of pace and then so and so. But this time he'll be coming after a very good break, so he'll be coming with the better plans. So as I told, middle overs, if you just leave it to Klaasen and Abhishek Sharma, and then we have even following Nitish Reddy also. He can completely capitalize that spin attack and then pace attack. So we have the right matchups. I mean, right batters to their right bowlers. And if you observe even Klaasen also, he has. I told you in the Mumbai game, Hardik Pandya started using this white tactic. It will be a question mark for Klaasen how he encounters that. If you observe, Punjab also used that same tactic. Nobody actually observed this, but they used the same tactic. He again hit behind the wicket, and then he hit through the covers. He just used his height very well over there. So it was a fuller length. So yeah, now this time we got that counter. So yeah, again, Klaasen every game, he's been. I'm not sure. There's good scenes behind the scenes. There's good work that he can counter. So I mean, I have faith over there. Yeah, like last game, Rajasthan Royals and Gujarat Titans. Rashid Khan completely dismantled Rajasthan lower middle order. I told you, Donovan Ferreira, Yeah, Brisbane hit the yeah. good length, and Googly gone. Then after that, yeah, Rashid entire lower order, 4 wickets, 4-4. It was like very simple. So if you get the plans right, yeah. So this is the approach to their bowling. Yeah, and Rashid Khan కూడా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యాడా లైక్ డూ యూ థింక్ ఈస్ బ్యాక్ టు హిస్ ఓల్డ్ రషీద్ ఖాన్ వైప్ బికాస్ Hmm. యాక్చువల్లీ బాల్ ఇస్ కమింగ్ నైస్లీ మంచి లెన్స్ హిట్ చేస్తున్నాడు బ్యాటర్స్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ సో ఐ థింక్ ఆ బ్యాక్ Hmm. ఇంజిన్ తర్వాత ఈస్ బ్యాక్ టు హిస్ రిథమ్ అనుకుంటా మన టీమ్ లో చూసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ అభిషేక్ శర్మ మీరు చెప్పినట్టు క్లాస్ ఆర్ గుడ్ ప్లేయర్స్ బట్ ఆల్సో వీ కెన్ ట్రస్ట్ నితీష్ అండ్ రిషాన్ ఆల్సో Nitish. యా అండ్ వి మైట్ ఐ డోంట్ నో Kishan హౌ also గుడ్ you స్మరణ్ can. వాట్ స్పిన్ బట్ విల్ దే గెట్ బ్యాక్ అనికేత్ పాసిబుల్ చేంజ్ అనుకోవచ్చా ఆర్ విల్ దే బ్యాక్ స్మరణ్ Thing is, Aniket or Smaran, you need a high quality wrist spinner. I want one bowler in. Doesn't matter because thing is, I have high confidence in our batting over there. Klaasen and Nitish, and then Pat Cummins also down the order. Not to forget, he can definitely dismantle paces. He loves playing those 140 plus hard lengths. Also, you try over him. He's someone who can definitely do it. Australia, he knows those kinds of lengths what bowlers bowl into him. So I think Holder is gonna be a great threat for us because change-ups what he has got, that's the only thing. But Nitish Reddy can counter it, Klaasen can counter. Yeah, apart from that, they got good options to counter. Even Ishan Kishan, there'll be a good change of paces coming up on his fourth stump line, and then yeah. So, and regarding the bowling, you want me to talk about the batting as well, Gujarat batting? యా అండ్ బ్యాటింగ్ మన బౌలింగ్ గురించి చూసుకుంటే Hmm. ప్రఫుల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా ఫర్ వన్ ఆఫ్ ది స్పిన్నర్స్ Rafulinge, I think uh, I think we'll just go with the same thing. I believe it's Pat Cummins, and then నితీష్ okay, I think this time, yeah, it's basically like based on the top order, Shubman Gill, Sai Sudarshan, and Joss Butler. You need someone who can bowl slower Yorker with the new ball. So that is the main key thing. Nitish Reddy, if I'm not wrong, he has been practicing domestic. We even spoke in domestic also when he was doing very well with the new ball. He learned that dipping slow ball. So that kind of bowling type you need with the new ball to dismantle, and you shouldn't give them pace on at all. Ball 140 plus hard lengths, they can really cash on. So Shubman Gill, Sai Sudarshan, and Joss Butler, these three players definitely like those things. So I mean, like we need like Nitish Reddy.
And then I don't actually mind, only for this game, I don't mind actually bringing Sakib also up front. Because Sakib, he's someone who can do that. Because Gujarat batting lineup, it's a bit more weird. I mean, like with other teams, they can really cash on pace on pace on. So once you start taking pace off, that's how it actually works. Cummins can do it, and then you can even have Sakib over there. Earlier, it was Jaydev Unadkat, who was giving that change ups. Rahane wicket. Then last season preview also, if you actually see of Gujarat Titans, I told we should open with Harshal Patel. It's actually weird, but yeah, that's how Mumbai has actually proven this versus Gujarat Titans last year IPL qualifiers. Ashwani Kumar got that top order. Pace off, pace off, pace off. Put them in pressure. Don't even introduce spinners early. You can try that first over spin with the with Gujarat Titans, but again you'll have to watch batter's feet very well because Gill plays spin good. But still, if I have someone like Santner or if I really have a right bowling plan who can really watch the feet of the batter and then get it, yeah, then yeah. If you get top three, then you can really dismantle them with Heartlands, Pat Cummins, Sakib, and then you can even dismantle with the Brisbane also. Actually, they don't play Brisbane also that. వ్యూవర్స్ కొంతమంది క్వశ్చన్స్ అడిగింది ఏంటంటే షాకిబ్ అండ్ ప్రఫుల్ ఇద్దరు ఆడినప్పుడు కూడా ఆ ఫస్ట్ 2 ఓవర్స్ ఎందుకు కొంచెం వాళ్ళు సరిగ్గా వేయట్లేదు, లేటర్ ఆన్ మిడిల్ ఓవర్స్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్, కానీ ఫస్ట్ 2 ఓవర్స్ దే ఆర్ అంత సరైన లన్స్ హిట్ చేయట్లేదు. ప్రాబబ్లీ ఏంటి కారణం, ఎందుకని బౌలింగ్ కోచ్ కానీ వీళ్ళు కానీ వర్క్ చేయట్లేదు అని క్రిటిసిజం ఉంది. నా టేక్ ఏంటంటే స్టిల్ యంగ్స్టర్స్ కాబట్టి దే డి నాట్ హ్యావ్ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి నేను అదే పాయింట్ చెప్తా ఉంటాను. సో ఇంతకు మించి నా దగ్గర ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు. బట్ డూ యూ థింక్ ఇట్ కెన్ బి సార్టెడ్ అవుట్ ఇన్ వెరీ లెస్ టైం? లైక్ మీరు ఆ సెటప్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ప్లేయర్స్ తో, ఎస్పెషల్లీ యంగ్స్టర్స్ తో, ఇట్ కెన్ బి వర్క్ ఇట్ అవుట్ క్విక్లీ. It's the same thing. Even young spinners also, like young left-arm spinners, they take lots and lots of time to adapt. Even like 4 years or 5 years. Karthik Tyagi, classic example. He's one of the best fast bowling talents in India. Best right away. Like Sunrisers, whenever there was auction, I used to keep saying, back him, back him, back him, back him. But thing is, injury concerns are very high. His age is under 25. Now he turned 25. His rhythm got much better, and then so and so. So I mean, thing is like no balls, white balls. It happens due to their action. If you have slingy action, whites are very often, like even with Ishan Malinga, at the starting of the season also, he was getting those whites a lot. Sakib Hussain, very unorthodox action. It's tough for a batter to pick up, but if you miss your length, yeah, ball skips away, then down the leg, no ball. So there's a tracking for it, like staying disciplined and then so and so. And same with Praful and Sakib, what you told, beautifully you told. I mean, like you cannot really expect high returns, but what you can do is communication. Even our viewers also, when Ishan Kishan was there, he communicated with Sakib. Then from dugout, Varun Aaron again, communicates with Klaasen, and Klaasen passes to Ishan Kishan, then Ishan Kishan to Sakib. I mean, that was a great observation. Reason also they told like beautifully, like one viewer comment also like Sakib, he didn't have anyone. He's from Bihar in the team, in the 11. So that's why Ishan Kishan, over there, that's a same commodity. That's how SRH has been actually consistently winning. So whenever you were asking me like whether SRH will come back or not, the chemistry is very good. Nitish Reddy, there was no Andhra player. Klaasen, there was no South Africa player. And today you see like both got along very well, they fixed it. So even like you keep saying that SRH middle order engine, same. That's how most of the teams, and I see the pattern of this commodity also. Like Delhi, they lost. It all depends on their chemistry. Their chemistry was bad. There'll be nice skill set players. But again, end of the day, how well they get along is one thing matters. And, they lost continuously. Even that one game also, which they came very closely, it was very due to poor tactics. They had some advantage over them. KKR, they have very good chemistry. So it's like they lost lots of games at start. And out of nowhere, they started getting their momentum back. Similarly, most of the team, SRH also, we just lost maximum 2 games. Then next game, we came back right away. So again, there we missed out some skill set. So both skill set and chemistry, this is the hardest and challenging part, to integrate in your team. Many actually miss it. That's why Sunrisers Eastern Cape, why we are so consistent.
It's because of that. Even Yeah. oval invincibles. Yeah. Yeah, and bro, before we go, one last thing చాలా మంది అడగాలనుకుంటున్నా దట్ కొంచెం బ్యాటింగ్ లో ఆర్ వి స్టిల్ నాట్ చూసుకొని ఆడట్లేదు, ఆర్ వి స్టిల్ బీయింగ్ ఓవర్ అగ్రెసివ్ అనేది ఒక కమెంట్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? I వన్ ఆఫ్ think. అవర్ రెగ్యులర్ వ్యూవర్స్ కామెంట్ చేశారు. So basically, over aggressive approach. What I have seen, I mean, even the last game also, there were lots of slog attempts. Lots, batters were missing the ball. It came from Travis Head's bat. It came even from Klaasen's bat also. Like starting first few overs. I don't know if the idea was to maximize middle overs. There's an article I can really send that screenshot and then we can put it over Yeah, here. we'll put It's it on. like Harish J. Kumar. He told like SRH's main strategy was to maximize middle overs. Like to maximize middle overs, then you win the games over there. So that they found some start. Similarly, even KKR also did the same. In order to maximize wins, we have to stick to bowling to stumps. So there's a small tactics here and there. So that thing it actually works very well. So if you get the tactics and of maximizing middle overs, that works. But again, aggressive approach was too much. But this time for this game, I told you we have to be very cautious. Make sure Abhishek doesn't lose that many wickets. Even if Abhishek goes, then it becomes entirely dependent on Klaasen and Tish. Then someone has to play a long innings at the top. It works very well for Finnal and KKR game. He was 20 of 17, then out of 20 of 17, he scored. Abhishek Sharma also can do it. If I'm not wrong, you just have to give him a feed. Tell him, this game as an analyst or as a coach, tell him, I need you to bat a bit more longer. You're the best option for Rashid Khan and then so on. If he's like 20 or 15 balls within first 4 overs and there's no more new ball moment after fifth over and sixth over, he can definitely cash on. His Zimbabwe knock is like one of my most favorite knocks. Apart from all the knocks, like he took his time and then scored a century. Like, it looks like he played a T20 innings, but he split his innings properly. So once he's able to split that in that ground, you can definitely cash on. Kohli's record is also terrific. So it's like the scoring pattern. సో అది గైస్, హోప్ఫుల్లీ కనుక మనం గెలిచామంటే చక్కగా ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళి సంబరాలు మొదలెట్టుకోవచ్చు. సో దట్ లాస్ట్ 2 games కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటాయి అండ్ వీ కెన్ రియలీ ఎయిమ్ ఫర్ టాప్ 2. సో నా దృష్టిలో ఇఫ్ వీ కెన్ ఏస్ టుమారో, ఐ థింక్ వీఆర్ గోయింగ్ ఆల్ ద వే. వీ కెన్ రియలీ హోప్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ స్పెషల్ రేపు కనుక మనం గెలిస్తే గుజరాత్ మీద. సో అది గైస్ ఈ ఎపిసోడ్ కి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ రైటింగ్ టు అస్. చాలా మంచిగా రాస్తున్నారు, దాని మీద మేము కూడా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. వీ ట్రై టు ఆన్సర్ అ ఫ్యూ దిస్ టైమ్. హోప్ఫుల్లీ మిగతావి నెక్స్ట్ గేమ్స్ లో కూడా ఆన్సర్ చూస్తూ ఉంటాం. సో వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. యూ కెన్ ఫాలో us on social media. You can follow Venki Bhaiya on social media also. I'll give his links down below. And yeah, thanks for supporting us. Please do keep supporting Orange.